Silakan duduk Bapak Ibu May be terkasih. seated. Saudara setuju kalau istri saya lebih dekat dengan saya? Ya, terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mengawali, saudara saya teringat akan kata noise atau kata suara, noise. Before I move on, I was reminded of the word noise. Waktu kita di ruangan ini kita banyak mendengar noise. When we are in this Banyak. room, we can hear a lot of noise. Karena semuanya keluar dari sumber yang berbeda-beda. Because every noise came out of different sources. Setiap kita waktu tadi menyanyi, keluar suara, pemain musik, semuanya mereka, semua kita. You hear your voice of the Produce someone noise. who sat next to you, and the music and all of these noises. Ada tadi momen di mana waktu, kalau tidak salah sementara doa syafaat kah atau sementara tadi, ya kayaknya lagi sementara doa syafaat, saya dengar gitu, noise. And I heard this when during the intercessory prayer. Dan saya punya akses untuk masuk ke sistem, ini canggih saudaraku. And I Jadi have an saya mute access- channel itu. So I have an access to mute that noise. Nah ternyata sumbernya ketemu dan waktu saya mute hilang. And suara when itu. I did that, the noise is gone. Saudara dan saya punya satu anugerah dari Tuhan, punya tombol mute. Sama-sama bilang punya tombol mute. You and I, we possess this mute button. Kita bisa mute semua suara di luar atau kita bisa leave it unmute. We can mute those noises out, that we hear, or we can leave it unmute. Orang Indonesia bilang di-mute. Suaranya di-mute. So just mute Di-mute maksudnya. the noise, matiin. Kita punya apa? Punya privilege, kita punya apa? Kelebihan, kita punya anugerah bisa mute semua noise yang ada di We sekitar. have a privilege to do those, to just mute all those noises around Kita us. punya pilihan untuk mendengar apa gitu, kita punya pilihan. We have a choice to pick and choose what we should listen to. Dan pagi hari ini kita percaya semua kita memilih untuk kita mute semua suara-suara dimanapun dan kita hanya mau suara Tuhan yang kita dengar. And I believe that this morning we chose to only want to listen to the voice of God and mute the rest of the noises. Kalau saudara terbiasa ikut Zoom meeting, maka saudara kalau ada di layar itu ada beberapa wajah-wajah saudara lihat, mereka ngoceh-ngoceh, tapi saudara nggak bisa dengar. Kenapa? Karena masing-masing mikrofon mereka itu di mute. If you are used to join the Zoom meeting, you will see all this people, all these faces on the screen, but yet even though they're moving their mouth, you cannot hear their Haleluya. voices because what? There's a mute button. Pagi hari ini saya mau kasih tips buat kita semua. I want to give you tips this morning. Di sekitar kita maka ada selalu iblis yang akan melontarkan kata-kata apapun yang tidak sesuai dengan firman The Tuhan. devil will try to throw out to us all these noises. Kita punya tips satu untuk kita bisa sama-sama praktekkan, yaitu untuk bagaimana caranya untuk mute semua suara-suara ini. But we can mute all those noises, it's all up to us. Yaitu dengan tombol kebenaran. With what? With the button of righteousness. Waktu kita mulai memakai tombol kebenaran ini, maka itu bisa mute. Dia boleh ngoceh-ngoceh, tapi nggak ngaruh. The devil can move, its mouth, but you will not hear anything. Haleluya. Because you have the button of righteousness. Contoh kayak gini. Hallelujah. For example, Saudara bisa lihat begitu, iblis ngoceh, tapi nggak ngaruh. you can see the devil try to, open his mouth, but you cannot hear anything. Tadi nyanyian kita nyanyi begini, let your power fall and your voice be heard. Kita menyanyikan tadi pujian tadi, biarlah kuasamu turun dan suaramu yang terdengar. Kalau Tuhan suaranya lembut, saudaraku, gentle, itu artinya kita harus lebih incline our ear towards the voice. We need to incline our ears toward the gentle voice. If God's voice is so gentle, so soft. Put down your microphone, please. Just whisper something. See? Instead of saya paksa dia, louder please, saya yang incline my ear. Instead of I force her to say it louder because I just whisper something that he couldn't hear, I need to incline to her. Sometimes kita dengan Tuhan kayak gitu. Tuhan, speak louder to me. I cannot hear your voice. No. Bukan masalahnya Tuhan nggak ngomong terlalu lembut. Kita yang nggak mau memilih dekat dengan Tuhan kuping kita. Many times we ask God to
we force God to speak louder. Kita memaksa Tuhan untuk bicara lebih keras, Tuhan, karena saya nggak bisa dengar. But instead, we need to move closer to God in order for us to Di hear. rumah Tuhan ada Eli yang Imam Eli sedang istirahat, ada Samuel yang kecil. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Bahkan anak-anaknya, siapa namanya? Masih ingat anak-anaknya Eli? Hofni, Pinehas ya. Di rumah Tuhan ada suara Tuhan, tapi yang dengar siapa sekarang? Satu orang, siapa? Samuel. Remember the story of priest, Eli the priest, and in the house of God, among all those people, including the priest, when the voice of God is being spoken, there's only one person who can hear, which was Samuel. Ini respon yang benar. This is a good response, a correct response. Gitu. When he Kita seringkali di gereja dengar suara Tuhan kita, hah? Tapi kita nggak mau lebih lagi gitu. Kita begitu, hah? And then, ya udah, gue nggak bisa dengar suara Tuhan apa. Many times we did the first response by doing that, and then we did not move on to the next response when we hear the voice of God. You really want to hear what I say? You need to come close. Instead of me speak too louder to you. I don't want everybody knows. Saya nggak mau semua orang dengar. Kau harus datang dekat kalau kau mau tahu apa yang This is aku ngomong. personal. Karena ini sifatnya rahasia. Saudara mau Tuhan bicara sama saudara Do you personal? want God to speak to you Halo? personally? Saudara mau Tuhan bicara sama engkau personal? Do you want God to speak to you personally? Berhentilah kita bilang gini, Tuhan speak louder, I cannot hear you. Stop saying, speak louder God, I cannot hear you. God is still speaking to His church. Tuhan masih berbicara kepada gerejanya. We just need to incline our ear. Kita cuma harus mendengarkan, And I mencoba said to him, mendengarkan. Dan saya bicara don't sama let dia. anyone know. Jangan this is for you. bilang sama orang lain, oke? Promise me? Promise. Janji, jangan Promise me? ngomong-ngomong. Janji, jangan ngomong. Ya kan ya? Dia sudah He already promised. Now I changed my mind. Sekarang saya berubah pikiran. Whatever I said to him, Apapun yang saya ngomong sama dia, now I ask him to tell everyone. nah sekarang saya minta dia untuk kasih tahu semuanya. Now guys, tell them loudly. What did I say to you? Itu yang tadi dikasih tahu, dibisikin. Saudara tahu gospel atau berita baik itu tentang Yesus, bukan tentang kita. You know that the gospel is all about Jesus, not about us. So don't worry to share about Jesus because it's all about Jesus, not about you. No, don't worry to spread the gospel because it's all about Jesus, not about you. Tapi pastor saya ini kan belum sempurna, saya ini masih banyak kekurangan. Puji Tuhan. But pastor, I'm not perfect. I'm far from perfect. 12 orang yang Yesus pilih juga orang-orang yang nggak sempurna. I'm far from perfect, but remember, praise God that you are not perfect because God chose the 12 disciples who are far from perfect. Dan jangan saudara pernah bilang, tapi Tuhan dari 12 itu saya Yudasnya Tuhan. Jangan pernah ngomong But gitu. don't ever say that, Lord, among all those disciples, I'm the Judas. I'm Judas. Tahukah saudara bahkan Yudas pun masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Even God still gave Judas opportunity. Kenapa last saya bilang chance. begitu? Karena saya baca di Alkitab. Because I read it in the Bible. Waktu Yesus dengan murid-muridnya makan di perjamuan akhir. When Jesus was having the Last Supper, Yesus bilang yang menyerahkan aku adalah dia yang mencelupkan di bowl saya, di piring saya, pinggan saya. Jesus Share said the that bowl with those me. who share the bowl with me and dip the bread in the bowl is the hand that will betray me. Kira-kira masih ada nggak saudaraku kesempatan? Kalau memang ngeh gitu ya. Halo? Kalau memang ngeh. Waduh, gue nih gitu. Pas mau celupin roti, loh. Do you think that there's still a chance for Judas to turn around to change his mind because he's about to dip the bread? Betul apa betul? Isn't that right? Selalu Tuhan berikan second chance buat kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Tapi kita suka ignore atau suka udah deh we Tuhan like to nggak just sayang ignore saya it. Tuhan. Saya kan ini dosa banget, nggak mungkin lah Tuhan mau peduli sama saya. Tuhan peduli sama saudara. Oh, God will not care Tuhan for you because sayang I sama have saudara. multitude of sin. But I want to say to you, God cares for you. Our favorite Marine, one more time, sir. Sekali lagi, favorit Marin. That's it. Tuhan baik bagi saudara. And some of you say amen, some of you like, so what? Beberapa dari saudara bilang amin, beberapa saudara ya. Terus apa? So going to church
or reading Bible is all about our response to the Word of God. Jadi kalau saudara pergi ke gereja, saudara beribadah, saudara buka Alkitab, itu mengenai hubungan atau respon kita terhadap Tuhan. The way we respond will determine the outcome. Karena bagaimana kita meresponi Betul. itu akan menentukan hasilnya. Yes. Apa yang kita akan Ya, raih. betul. Bagaimana respon kita itu akan menentukan outcome-nya nanti bagaimana firman yang kita How we dengar. respond to the word of God will determine the outcome. Tadi kita nyanyi kan, We let your sang, power fall, biar let your voice kuasamu be heard, turun, biar let suaramu terdengar. come and change our heart. Mari datang dan ubah hatiku. Wow. Wow. Itu nyanyian yang sangat powerful sebenarnya. Jadi doa kita. It's such a powerful song that becomes our prayer. Saya mau katakan sama saudara, bukan firmannya yang menjadi powerless kalau tidak terjadi apa-apa sama kita. Respon kita harus benar dulu. Maka power dari Tuhan itu akan menjadi termanifestasi dalam hidup saudara dan It's saya. not that because his Hallelujah. word has no power or powerless. It's because our response that will determine the outcome of what God was saying to us. Eli dan anak-anaknya Hofni Pinehas ini pada zaman mereka itu sudah jarang sekali suara firman Tuhan. The word of God says that Eli and his sons hardly hear the word of God at that time. Tapi siapa yang sangat diberkati oleh suara Tuhan? But who was blessed at that time? Samuel. Samuel. Waktu Eli bilang sama Samuel, Samuel, When Eli said to Samuel, Tuhan ngomong apa? Jangan tahan-tahan. Tell me, Tuhan ngomong apa? whatever God spoke to you, please tell me. Saudara, berita baik atau berita buruk yang Samuel sampaikan? Did Samuel give the good news or the bad news? Ngeri. It's scary. Siapa yang bilang bad news? Angkat tangan. Siapa yang bilang good news? Who Siapa says yang bilang, the I good don't news? even Who know says what you're it's talking bad about. news? Or I don't even know what you're talking about. Saya nggak ngerti, Pastor. Waktu Samuel menceritakan semua apa yang Tuhan ngomong, aduh. When Samuel shared to Eli what God has spoken, Eli cuma bilang dia Tuhan. Dia berdaulat. Eli just said, God is a sovereign God. Pesannya mengerikan. Because it was a scary news. Anakmu itu dua, Hofni Pinehas. Kamu juga. Because God simply said that your two sons will be gone. Pak Marco, Pak Dokter. Kalau sampai kita dengar suara Tuhan tapi yang begitu kira-kira gimana tuh? Marco, you're a Now, doctor. let me ask every one of you. Let me ask all of you. Saya mau tanya sama saudara semua sekarang. Do you really want to hear the voice of God? Apakah saudara mau mendengar suara Tuhan? Now some of you change your mind. Nah sekarang saudara mulai berubah pikiran. I want to hear the voice of God, not that kind of voice. Saya mau dengar suara Tuhan tapi yang bagus-bagus saja, ya nggak mau yang dengar yang itu. Kenapa firman Tuhan itu datang kepada Eli dan Hofni Pinehas, anak-anaknya itu seperti itu firmannya sangat mengerikan. Karena apa? Pembiaran dosa yang terus begitu terus tidak ada pertobatan. Why God said all those things to Samuel about regarding Eli and his sons? Because Eli let the sons live in sins that did not do anything about it. Waktu manusia mendengar kata pertobatan itu sangat menyakitkan. Kenapa? Karena dia masih belum dalam stage pertobatan. Tapi kalau sudah dalam keadaan pertobatan, kata pertobatan tidak lagi menusuk dia. Karena apa? Sudah ada benar-benar pertobatan yang dilakukan. Why the word of repentance pierced deeply in someone's heart? When that person is not in the state of repentance, that word will pierce deeply. But when that person is already in the stage of repentance, it will not do harm to Berapa you. banyak saudara mengerti tadi maksud poin How saya? many of you understand my point? Kalau kita ngomong sama orang ini If kayaknya we say to kamu this mesti person bertobat. and we say, oh, it looks like you need to repent. Lu dulu deh bertobat gitu. Seringkali kita justru Many bukan times merendah, we tapi just- kita balik lagi menyerang orang lain. Many times we do the same thing to that person who said those words to us. Why don't you do it first? Why don't you repent first? Yohanes Pembaptis, saudaraku, dia berseru-seru di padang gurun, dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. John the Baptist, he screamed and yelled in the wilderness regarding the word of God. Repent, for the kingdom of God is at hand. Saudaraku, apa rewardnya dapat oleh si Yohanes Pembaptis? And what was the reward of John the Baptist? Maka John the Yohanes Baptist. Pembaptis ditaruh di istana, saudaraku, didudukkan jadi pemimpin, betul? And the word of God recorded Kalau that ada yang John amen, the saudara, Baptist cek lagi Alkitab saudara. was set on the throne and was worshipped and being served. Iya, You need to check dibawa your ke Bible. istana. Tapi apa? Kepalanya di atas talam. It was true that John the Baptist was in the palace, but not in the throne. His head was cut off and was served on the platter. Aduh, Pak Pendeta, Oh, Pastor, ada resiko kote. there's a risk. Kote. Ada resiko kote mau There is injilin a orang. risk
to preach good news. Aduh, Oh, kalau sampai kita pakai kepala ditalam, ditaruh di what happened if my head was cut off and put on a platter, served on a platter? di mana itu seaside? Aduh, Honestly. cuman beberapa yang ngerti seaside ya. Some of you like, what is seaside? I don't get it. Ada risiko, sama-sama bilang ada There's a risiko. risk. Say it together, there's a risk. Waduh, jarang saudara yang berani bilang ada risiko. Ada risiko, sama-sama There bilang is ada a risiko. risk. I know some of you don't dare to say it. Tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah gereja Tuhan yang benar. Dia tahu ada risiko, dia terus berjalan menyampaikan kabar baik But ini. if you- Haleluya. If you knew there is a risk and you love the Lord and you want to do His will, you will continue going, you will keep going and preach good news. Di dalam zaman kuno dulu, seorang yang saudaraku untuk apa? Untuk pergi memberitakan kemenangan kembali ke kerajaannya, itulah pembawa gospel itu. Dia saudaraku katakan dia naik kuda atau naik kendaraan apa. Dia saudaraku waktu di tengah perjalanan dia bawa berita baik ini kemana ke negaranya atau ke kerajaannya. Maka di perjalanan itu kira-kira ada resiko enggak? Ada. In ancient times, a bearer of good news or the messenger of good news on his way to go back to the, let's say the king, let's say the nation or the kingdom, there is a risk on Ada his risiko. way to bring good news. Mungkin ada satu daripada warga daripada kerajaan itu yang tidak mau berita ini sampai di sana, maka ini bisa ada resiko kematian. There is a risk of death if someone tries to stop the news is being spread. Tapi puji nama Tuhan. But praise be to God. Kita bukan dipanggil untuk melakukan yang mudah, kita dipanggil melakukan kehendak Tuhan. We are not called to do the easy thing, but we are called to do the will of God. And I'm telling you this not for you to change your mind and then let me think about my Christianity then. Saya memberikan kabar ini bukan supaya saudara berpikir dan berubah pikiran, oh saya mau berubah dari kekristenan saya. Wah, ternyata berat juga ya. And it seems very heavy. Saudara di awal ini sudah, aduh Tuhan, Juni sudah bulannya awal begini tegang sekali lagi firman Tuhan. Aduh, But why, menakutkan. Pastor, this is the beginning of June and you already shared this heavy stuff. Let me share you something. Let me share to you something. Biar saya memberikan ini pada Bulan saudara. ini adalah bulan peperangan roh. This month is a month of spiritual warfare. Kenapa saya bilang? Why do I say this? Karena si iblis, kerajaan gelap, klaim di bulan Juni adalah bulan Pride. Because Pride month. the enemy claimed that June is a pride month. Saya tidak ngomong politik di sini, tapi saya ngomong kerajaan gelap itu lawan kita, bukan pemerintah, bukan orang-orang tertentu di Amerika, bukan. I'm not speaking about politics here, and I'm not talking about certain people or government, but I'm talking about the devil. Haleluya. Memang saudara, ini sekali dulu Tuhan, bulan Juni lagi, bisa nggak cepat-cepat Juli aja deh. I'm sorry to say, you cannot stop the time. Maybe you said that, oh, Pastor, can we just fast forward to July? And I'm sorry, you Saya cannot ingat stop kemarin, the I time. remember Pastor Juliana said this yesterday in our prayer meeting. Dia bilang begini, we cannot stop the time and then we cannot Make the time wait for us. go back to the past or something like that. Nggak bisa di stop. Well, saya ingat Pastor Juliana berbicara tentang ini kemarin dalam doa pengurapan bahwa kita tidak bisa menghentikan waktu, dan waktu tidak akan menunggu kita. Yeah, Kita that's akan right, tidak that's right. bisa kembali kepada masa lalu kita. Dia bilang dua hal, kita tidak bisa berhentikan waktu dan kita juga tidak bisa suruh waktu menungguin kita. We cannot stop the time, and the time won't wait for us. Katakan sama-sama dengan saya mau memberitakan Injil. Say it together with me. I want to preach good news. Amen. Pak dokter agak belakangan juga, amin. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, it's alright. Karena waktu nyuntik juga kan dalam nama Yesus. Ya kan? Haleluya. Saya punya papa itu lucu, saudara ke orangnya. I have a funny dad. Ayah saya itu lucu. My dad is a funny man. Dia cerita sama saya waktu saya masih kecil, dia bilang, Share with ada me penginjil, dia bilang. when I was little. Hey, there is this guy who an evangelist, Tapi dia bukan profesinya itu tukang cukur, barber. but his main profession was a barber. Setiap orang yang datang mau cukur di tempatnya dia bilang, papa saya bilang begini sama saya, Every pasti dia injili. Every customer that walk into his barber, he will preach good news to them. Nah ini cerita lucu, papa saya orangnya lucu. Jadi waktu itu dia bilang begini, And he shared this with me. kliennya sudah siap, sudah dikasih sabun-sabun mau dicukur, The client was ready to be, shaved sambil menajamkan pisau, while he was sharpen his
what do you call it? Razor. Iya, dia tanya, Bapak sudah siap mati? He asked, "Are you ready? Are you ready to die, sir? Bunyi, shing, 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 shing. Bapak sudah siap Are mati? you ready to die?" Kira-kira kalau saudara lagi begitu, saudara kabur nggak, saudara? What would you do if you're in that position with all this? Nah itu bicara, Shave cream. kalau bicara metode ya metode harus tepat ya. Menginjil tapi metodenya harus tepat. That is a wrong method of preaching the good news. That is not the correct method. Pertanyaannya bagus, kamu sudah It's a siap good mati. question. Are you ready to Tapi die? jangan sambil asap But pisau. don't do it while you're sharpening your razor. Saya ingat dia kasih saya asahan pisau, saudara. Benar, saudara. Dia bilang sama saya gini, asahan pisau ini akan mengubah hidupmu. Dia bilang, ini. This guy Marine right ini." here, this Marine, gave me a gift of this knife sharpener. Yeah. And he said that this is one of a kind and it will change your life. And it's true. It's true. It changed my life. Itu mengubah hidup saya, betul. Semua Hadiahmu. pisau-pisau itu jadi tajam sekali. All of the knives in our house become so sharp. Nanti kalau mau tahu produknya tanya dia. If you want to know the product, you can ask him. Haleluya. Hallelujah. 2 Petrus pasal pertama. 2 Peter 1. Dari tadi saudara ketawa dan saya harap semua bawa pulang firman ya. Atau sudah takut saudara, aduh ternyata aku harus menginjil. Aduh Tuhan tolong Tuhan, aku gak mau kepalaku di atas dalam nama Yesus. You are so quiet, but then again, you laugh so hard. But I hope that you don't change your mind about your calling. Gak apa-apa, puji Tuhan, kepala di atas talam tapi kita masuk surga. It's okay to have our head is on serve Hallelujah. on the platter as long as we make it to heaven. Betul loh, betul. Isn't that right? Ini kan tubuh jasmani ini kan tinggal di sini. Ini. Debu jadi debu. Because Betul. our physical body will remain Yohanes Yohanes Pembaptis kepalanya di atas talam. Tapi dia hidup kekal bersama-sama John the Tuhan di surga. Baptist may lost his head, but he gained his soul and he went to heaven. Tapi Pak, apa kayak gitu Pak? Tangan terkilir kayak apa ke pembicaraan Injil? Apa kayak gitu? Kepala pusing-pusing, janganlah sampai kepala But putus Pastor, dari badan. please atau don't share utuhnya. about head been cut off and served on a platter. Just speak of like maybe we can get a headache or something. Coba saudara belajar nanti kisah bagaimana sejarah daripada rasul-rasul itu matinya bagaimana. Wah, luar biasa saudara, luar I want to biasa. encourage you, if you have time, just research on how the disciples, how God's disciples and the apostle died at their very end. It was pretty intense and scary. Siapa murid Yesus yang bilang begini? Semua kalian sudah bilang Yesus bangkit. Aku tidak akan percaya sebelum aku. Wah, And who was matinya bagaimana Thomas di India? Masih ingat? who was the one of Jesus' disciple who said that I will not believe that Jesus had resurrected from the dead unless I see his hand and his nail-pierced feet. Now, how did Thomas die at the very end? Ada yang tahu? Anyone knows? Ya udah nanti kita tanya Thomas saja bagaimana dia nanti. And then let's just wait until we see Thomas in heaven. Pertanyaan begini saudaraku bukan syarat masuk surga. Jadi tenang aja, chill saja. If you don't know that's fine. If you don't know the answer, Jangan that's saudara fine. pulang This begini. is not something that you should know in order for you to get to heaven. Lu bodoh sekali saya. Aduh, no. Ini bukan requirement masuk surga. This is not a requirement for you to get to 2 heaven. Petrus 1 ayat 3 mulai. 2 Peter 1 verse 3 says, Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, pada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Ya, ayat 8 bilang, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Verse 8 says, for if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sama-sama katakan, ada padaku berlimpah-limpah. Say together with me, I have these in abundance. Ya, berlimpah-limpah apa? Yang ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Verse 9 says, for whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Haleluya. Kita bisa menjadi seperti ini, saudaraku, buta dan picik karena kita apa? Nggak punya semua yang tadi, kita menjadi buta picik karena lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu sudah dihapuskan. It says that we become so nearsighted that we can become blind, having forgotten that we were cleansed from our former sins. Katakan begini, saudaraku, dosa saya di zaman sebelum saya kenal Tuhan, katakan A, B, dan C misalnya. Begitu saya melihat orang-orang sekarang, di zaman sekarang hidup dalam A, B, dan C, instead of saya tuding dosa mereka, saya memulai, Tuhan berikan hati di sini belas kasihan. Tuhan, seperti kau mengampuni aku dari A, B, C, dan D, Tuhan ampuni mereka Tuhan. Dari A, B, C, dan yang mereka lakukan. For example, if my former life before I knew Christ, my sins were A, B, and C, and then God saved me, and now that I see all these people committing sins A, B, and C, instead of me judging them, I have compassion and I ask God to forgive their sin, just as God forgave mine. Amin. Kita diampuni Tuhan untuk kita mengampuni orang lain. We were forgiven so that we may forgive. Kita terima pengampunan dari Tuhan untuk kita juga bisa mengampuni orang bersalah We kepada receive kita. forgiveness so that we can release forgiveness for others. We cannot give something that we don't have. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. I can forgive because I receive the forgiveness. Saya bisa mengampuni karena saya sudah terima pengampunan. We can forgive because we receive the forgiveness of God. Kita terima pengampunan. Kita bisa mengampuni karena kita terima pengampunan. Yang percaya, If setuju, you katakan believe and you amin. agree, says amen. 10 dan 11 saya baca. 10 and 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian, wah ini udah canggih ada di sini. Jadi saya bisa begini-begini sudah. Wah, keren nih. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Verse 10, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities, you will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amin. Amen. Saudaraku mau memiliki semua itu berlimpah-limpah Bapak Do you Ibu? want to possess all those in abundance? Ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, There's ketekunan, virtue. kesalehan. Ada pada kita berlimpah-limpah. There's faith, there's virtue, knowledge, self-control, steadfastness, godliness. We possess all those things in abundance. Sebentar saudara, sebelum kita terus lagi, boleh siapa di belakang? Benaya? Benaya, Can you Ustaz. project those 4 pictures that I sent? Saudara, kemarin gembala kita mau kita lihat ada foto-foto ini yang terjadi keadaan di tempat mereka akan melayani di Nusa Tenggara Timur. Before I move on, I want to share with you these pictures because our district pastor, Pastor Nehemiah, want us to see this is where they're going for mission. Next. Next. Yeah, last one. Yeah. Saudara, wow. Look at that. Masih sangat tradisional, saudaraku.
It's very traditional. Dan berdoa akan ada 4 titik revival meeting atau KKR nanti dilakukan oleh Pak Neme dan tim. So please pray. So there's this 4 places that they're going to hold a revival meeting in these areas. Di Nusa Tenggara Timur itu kemudian Di Nusa satu Tenggara kota Timur. namanya Soe, And kemudian there's one mereka place juga called Soe, akan ada KKR di Labuan Bajo, and also Labuan Bajo, kemudian ada KKR juga di Bali. and also in Bali. Haleluya. Hallelujah. Kita doa untuk jiwa-jiwa. We pray for souls. Dan kemarin Pak Nehemia bilang begini sama saya, Pastor encourage jemaat untuk terus menabur untuk pelayanan ini. And Pastor Nehemiah also told us yesterday to encourage the church to keep sowing the seeds for Pak this Nehemia dan ministry. tim akan membagikan 3.000 paket kebutuhan itu, yang paling utama ada beras di situ. Kalau dihitung saudaraku, satu paket itu sekitar $5 US. And Pastor Nehemiah mentioned yesterday that they will share a package, including one of the main ingredient was one of the main thing that they will share. They will distribute was rice, a sack of rice, Jadi, and it costs about $5 $5 per packet. per packet. Nah, Pak Nehemia bilang begini, tolong bilangin sama kita semua gereja jemaat, satu orang itu bisa contribute $1 satu hari selama sampai tanggal 21 bulan ini. And Pastor Nehemiah also give a tips in order for us to, to give. We can give $1 each day, leading up to the days where they are leaving. Minimum, saudara. Minimum. Jadi itu minimum $1 gitu. So minimum Jadi $1 $1 sehari, nanti tanggal 21 di total saudara bisa contribute sekian from gitu June kira-kira. 1st through June 21st. Jadi masih ada kesempatan untuk kita nabur untuk pelayanan ini. So there's still time for us to sow our seed to this ministry. Karena yang lebih utama bukan pemberian berasnya atau paket itu, tetapi keselamatan jiwa mereka untuk mereka dengar firman. It's not about what we share to these people, the physical things, but what we share about the gospel. Haleluya. Hallelujah. Saudara mau menabur? Do you want to sow your seeds? Mazmur 41 ayat 1 berkata, Psalm 41 verse 1 says this. 1-3, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Blessed is the one who consider the poor. In the day of trouble, the Lord delivered him. The Lord protects him and keeps him alive. He is called blessed in the land. You do not give him up to the will of his enemies. Amsal 19 ayat 17 firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Proverbs 19 verse 17 says, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed. Nah di bulan ini, saudaraku, di bulan Juni, pesan Tuhan bagi kita Gereja Tuhan di Rayon 52 lewat gembala Rayon kita Pak Nehemia, temanya adalah kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. Now the message for the month of June that we receive from our Pastor Nehemiah is that we are called and chosen by God. Berapa banyak kita percaya bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan? How Angkat many tangan of saudara. us believe that we have been called and we have been chosen by God? Amin. Kita semua, saudaraku, dipanggil dan dipilih oleh Allah. All of us, we are the called, we are the chosen. Nah ada dua perkara penting yang kita harus ingat di dalam pesan Tuhan bulan ini. There's two things that we need to remember Bahwa di dalam kita ada panggilan kudus, dan yang kedua, di dalam kita ada kodrat ilahi. that there is a high calling, there is this holy calling in us, and there is this holy nature. Nah itu dia bahasanya, ada holy nature, ada kodrat ilahi di dalam kita. There is a holy calling and also a holy nature in us. Kita ini di dunia ini, saudaraku, Tuhan memakai setiap kita menjadi manusia yang diubahkan Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia hidup. Gereja Tuhan adalah displaynya Tuhan. God called us and changed us and mold us in order for us to become a showcase to the rest of the world. Amin Bapak Ibu. Amen. Bahwa gereja Tuhan adalah showcase-nya Tuhan. The church is God's showcase to the world. Saudara, saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya melihat, saudaraku, tambah canggih sekarang, saudaraku, toko-toko. Saya melihat saya pernah mampir di satu gas station. Gas station itu tidak lagi di tempat-tempat minuman dingin apa segala itu tidak lagi pakai kaca yang tembus pandang, tetapi sudah pakai layar
LED. Jadi kayak nonton TV. Supaya tahu apa di belakang pintu itu ada barang apa. Canggih sekali. I see that all the stores are now so advanced in technology. I've been to one gas station where the display is no longer behind like a glass, but it's behind an LED screen, and you can see what's behind those doors through the screen. Artinya orang-orang yang datang ke toko itu di gas station itu perlu melihat ada barang apa saja yang ada di sini. Perlu ada displaynya, perlu ada gambarnya. Those people who come and goes to that gas station can see what's being displayed through just the simple screen. Kita ini adalah represent daripada kerajaan Allah di muka bumi ini. Gerejanya Tuhan, di display Tuhan di bumi. Supaya dunia boleh melihat bahwa ada Tuhan lewat gerejanya yang ada di muka bumi. God is showcasing the rest of us, all of us, and displaying to the world so that people can see His glory. Mungkin kita berpikir gini, apakah Tuhan nggak malu display kita gerejanya masih jauh dari sempurna? Maybe you're thinking, oh, isn't God feel ashamed to display all of us who are far from perfect? Saya mau kasih tahu, praise the Lord. Praise the Lord. Yesus pun lahir dari keluarga yang, aduh lihat garis keturunan itu ke atas. If you see the genealogy of Jesus, Jesus was born out of all those people. Ada satu opanya Yesus di atas, great-grandpanya dia namanya Daud. Jesus' great grandfather Salah satu was saja, David. salah satu. Just one, like for example. Perfect nggak itu Daud? Was David a perfect man? Perfect nggak Daud, saudara? Was David a perfect man? Perfect nggak Daud? Let me ask you again, was David a perfect man? Selalu kita compare hidup kita gini, Yesus kan Tuhan, saya bukan. Oke, We always Daud compare saja, nggak usah ourselves. jauh-jauh ke Yesus. Daud, Jesus is Daud. Lord, I am not. Daud pernah ngintip orang mandi nggak? What about David? David is speaking to someone's taking a bath. Duh, Pak Andi itu A kan woman. level anak-anak, ngintip Andi itu mah level kecil. Oh, Pastor Andy, that is Okay. such a level of Saya mau kasih tahu child. daftar kelemahannya Daud lagi satu. Let me show you another list of David's weaknesses. Pernah nggak Daud ambil istri orang? Has David taken up someone's wife, someone else's wife? Oke, kayak gua tuh. Misalnya gitu ya. That's like Kalau me. saudara merasa di sini, If you feel haleluya. like you have taken someone's Bertobat. wife, someone else's spouse, well, you need to repent. Mau lagi yang lebih parah? What else? Menutupi dosanya, David covered his sin, karena perempuan yang diambil lagi halim. and he impregnated that woman that he was speaking. Suatu hari Daud didatangi, Beb, gua hamil Beb. And one day this Bathsheba came to David and said, I'm pregnant. Daud bilang, mateng gue. And David said, oh man, Ini boconya siapa ini boconya? Kan gitu. Boconya siapa boconya? So who's the husband of this woman? Oh, siapa namanya? Oh, Uriah. Oke. Uriah itu kan nggak biasa di front line. And Okay. he knew Uriah was never Chance-nya, posted in the front line of the war. kalau di tentara saudaraku, chance yang paling besar mati itu yang di front line atau yang di komputer di belakang di barak. Now, who has a bigger chance to die in the battlefield? Those who are in the front line or those who are behind Which one, sir? behind the computer or something? Front line ya. Front line, of course, he said. Daud bilang apa? David says what? Tambahin kerja komputernya dia. Enggak. Increase his computer work. No. No. Daud bilang apa? David said what? Kirim ini pesan, taruh di paling depan. Send a Waduh. messenger and tell Uriah, send Uriah to the front line. Kalau kita baca Alkitab kita, And when we read our Bible, Injil Matius kita lihat silsilah Yesus. and when we see the genealogy of Jesus in the book of Matthew, Aduh, kiapa Tuhan, kiapa enggak, tapi opa baik-baik sekali itu, opa kita baik-baik sekali, kiapa enggak itu yang dipakai waktu itu. why God, why didn't you put my great grandfather? Jadi kita nggak punya alasan, saudaraku bilang saya nggak sempurna, saya nggak perfect. So there's no excuse in saying that we are far from perfect. Tuhan taruh gerejanya menjadi displaynya di muka bumi ini. God put His church to become a display for His Bukan glory. yang perfect Tuhan taruh, God tapi did orang not yang mau showcase Tuhan the taruh. perfect people, but God Haleluya. showcase His people because we are the Tuhan called. bilang begini, kalau kau punya pelita jangan taruh di bawah gantang, taruh di atas kaki Dian. The Word of God says that if you have a light, do not put it underneath your bed, but put it on the top. Dan Yesus bilang dalam khotbahnya di Matius 5, dia bilang, kamulah terang dunia. And Jesus also say that you are the light of the world. Saudara pikir yang datang KKR Yesus itu orang-orang baik semua?
Do you think those who attended Jesus' revival meeting are good people? Ada yang motivasi cuma makan, karena apa? Oh, pasti ada makan, ada makan. Some of them were there just because they want to eat, because they knew after Jesus finished preaching there will be food. Saya ingat kemarin waktu Ibu Debbie Bashir datang, ada yang nanya sama saya. I remember when we invited Debbie Bashir. Bukan nanya, tapi informasi ke saya. Someone informed me, Pak, ada yang nanya di tempat kerja, Pak. Pastor, someone asked in my workplace, Nanti di KKR Debbie Bashir ada makan-makan nggak? will there be food afterwards, after the revival meeting? Oh, Tuhan. Kayaknya orang itu nggak pernah datang KKR kayaknya. It looks like that person never attended any of our revival Yesus meetings. bilang sama kerumunan orang banyak, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jesus said, you are the light of the world, you are the salt of the earth. Di antara itu pasti macam-macam saudaraku motivasi datang ikut Yesus. Mungkin backgroundnya parah-parah. Semuanya dengar dan tiba-tiba Yesus bilang, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. With all these people came from different background, different motivation to come. And yet they heard Jesus says, you are the light and the salt of Apa the yang earth. keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. And what comes out of God's Waktu mouth Yesus will never bilang, kamulah terang return dunia, void. kamulah garam dunia. Ya dan amin itu. When Jesus said, you are the light of the world, you are the salt of the earth, it was yes and amen. Tergantung bagaimana kita meresponinya. It's how we respond to this. Tergantung It's bagaimana depend kita how we meresponinya. respond to it. Haleluya. Hallelujah. Seorang muda kaya datang sama Yesus. Bagaimana caranya aku supaya selamat? Hai guru, hai A rabi. rich young ruler came to Jesus and asked, how can I be saved? Yesus mulai dengan apa? Taurat. Jesus began with the law. Dan dia bilang gini, aku dari sejak mudaku aku udah lakukan semua. And he responded by saying, oh, I have done all this when I was still young. Yesus bilang satu lagi. And Jesus said, one thing you like, Gini. this. Kamu pergi jual seluruh hartamu, Go bagikan and sama sell your orang-orang miskin. possessions And then come back to me and and follow me. distribute to the poor and come back and follow me. Haleluya. Dia pulang bersuka cita, dia Did jual he semua. go home rejoicing? Dia balik dan and, and he said, yeah, I did Yang all percaya that. katakan amin. If you believe, say amen. Bagus. Berarti masih bangun sudah. You're still awake. Soalnya saudara lihat saya gini. Because you keep staring at me like this. Dia pergi ninggalin Yesus karena apa? He Sedih dia, sebab banyak hartanya. He departed and turned away from Jesus with a sad heart. Because why? Because he has many treasures. Tadi kalau saudara perhatikan doa Ibu Meti dalam doa syafaat. If you pay attention to what Meti prayed in her intercessory prayer, Doa itu doa yang bukan hanya gerakin hati Tuhan, gerakin hati jemaat juga itu doa itu. she prayed to not only move God's heart, but also your heart. Karena kalau sudah bicara uang itu menyentuh hati. Because when it speaks of money, it speaks of a heart. Pak Andi, ada nggak cara lain Pak kita perpuluhan di gereja ini? Saya nyapu-nyapu aja gimana Pak? Pastor Andy, is there a way that we can contribute to this church rather than give money? Maybe I can, mop the floor. Dan saya bilang sama saudara, kita mengasihi siapa yang kasih perpuluhan, nggak kasih perpuluhan, kita sayang saudara. And Sama aja semua. I want to say to you that we treat everyone the same, whether you give or not. Tuhan nggak bilang begini, syarat masuk surga adalah bayar perpuluhan, nggak ada ayatnya. And God does not say it in His word that is the main requirement to enter into heaven is to pay your tithes. No. Tapi orang yang diselamatkan dia tahu bahwa semua hidupnya adalah milik Tuhan. But those who have been saved know that everything that he or she has comes from the Lord. 100% that we possess, it belongs to the Lord. Semua yang kita miliki 100% itu berasal dari Tuhan. Now when it comes to 1/10 and we're so troubled because of that number. Dan ketika kita dengar tentang 1/10 harus diberikan, itu menggugah hati kita, menyusahkan hati kita. 1/10? A tenth? 1/10? A tenth? Lupa bahwa yang di tangan kita ada 90%. We forgot about the 90 Our- that we our- have on our hands. Our focus on usually to the things that will leave us, not the things that we have in Kita our hands. fokus sama sesuatu yang kecil yang akan meninggalkan kita, tapi kita lupa apa yang kita punya di tangan kita. Padahal 100% itu juga punya Tuhan. While the whole 100% belongs to the Lord. Lagu lama rohani bilang begini. An old Lord, hymn I give says, you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take,
Every moment I'm awake. Lord, have your way. Oh, kita nyanyi. Lord, I give you my heart. Ku berikan I give you my soul. hatiku, ku berikan jiwaku. Semuanya bagimu. Ah, yang betul. Yang betul bahasa Inggris apa? Semuanya. Yang betul. Yeah, the right one. No. Yang betul. Is it true? Is it true? Huh? Is it true? Is it true that we say to the Lord, Lord, I give you all my life? Apakah benar kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku berikan semuanya hidupku. Tadi doa Ibu Meti itu doa yang menyentuh Tuhan dan menyentuh jemaat. Once Saya harap again, saudara nggak kepahitan sama beliau. what she pray will touch God's heart and your heart. And I hope you do not hold anything against her. Kembali lagi 2 Petrus 1 ayat 10 tadi. 2 Peter 1, go back to 2 Peter 1. Saya boleh invite musicians dan Can I worship invite all the leaders, musicians to singers. come forward, all the singers? Ayat 10 2 Petrus 1. 2 Peter 1 verse 10. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wah, puji Therefore, Tuhan. brothers, be more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Amin. Amen. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Be all the more diligent. Be more diligent to confirm your calling and election. Berarti kita tidak membiarkan kehidupan Kristen kita mandek di situ. Tapi kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan apa yang berkenan buat Tuhan. So our Christianity will not be stagnant, but we will continue to move forward and forward, going to another level because we are doing the will of God. Saudaraku, kami ini akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-25. We are going to celebrate our 25th wedding anniversary. But not this year. But not this year. Kan saya cuma bilang akan merayakan. I'm ulang tahun just saying to you that we will celebrate it one day. Kembali ke tahun 2003 waktu saya dan dia bilang I do. Went back to 2003 when we both says I do to each other. Waktu kami begini I do. When we say I do. Wow, ternyata saudaraku, It turns out ikrar kami itu our vows, adalah bagaimana mengutamakan pasangan lebih dari diri sendiri. How- Itu saya lupa itu. how to put our spouse above ourselves. And I began to forget about it. Sehingga di awal-awal rumah tangga kami, In the early years of our marriage, konsepnya keliru. we had a wrong concept. Keliru. We had a wrong concept. Nunggu yang sebelah dulu berubah, baru saya berubah. We wait until this person change and then I will change. Konsepnya keliru. That is a wrong concept. Sebelum nikah, saya udah banyak konseling orang mau menikah. Even before I got married, I counsel many people before they get married. Tapi ternyata ilmu konseling itu harus diterapkan di rumahku sekarang. But it turns out that the knowledge that I pass on, I have to put into practice first. Waktu kita sudah terhubung dengan Tuhan, When ada we are ikrar janji dengan connected Tuhan. with God, we say our vows to Him. Kita mungkin nyanyi, I am yours, forever yours. Mungkin gitu nyanyian kita. Maybe that's what we sing to God. I am yours, forever yours. Wah. Nah sekarang kalau kita udah nyanyi I am yours, forever yours, berarti kita punya konsep hidup berubah. Apa yang menyenangkan dia, bukan apa yang menyenangin kita. If we dare to sing that song, that means our concept has changed. That we need to please Him more than we please ourselves. Ada di sini yang pernah ingat kisah saya dengan istri tentang sarden kaleng, yang ingat ceritanya, angkat tangan. If you remember the story that I shared with you about me and my wife Satu. about sardines, can I see your hand? Yang di can itu. Sardines in a can. Saya masak, saya bikin enak, saya I taruh di cook meja. and I cook sardines for her, Tidak disentuh sama dia. and she did not even touch it. Saya bilang begini, salah And I gua said, apa ya? What did I do wrong? Ini paling enak nih, karena dari This is the kampung best. ini makanan kesukaan di kampung. This is what I liked to eat when I was still in my home village. Daripada saya sakit hati, saya tanya dia, kenapa kamu nggak makan? And I began to ask her, why didn't you touch it? Why didn't you eat it? Aku nggak pernah suka. And I never liked sardine. That's Nggak what pernah she suka. said. Oh. Skip setahun, skip 2 tahun, saya bikin lagi. Skip 2 years, 2 years, Saya skip 2 taruh years. lagi di atas I meja. did the same thing. Nggak disentuh.
I cooked the sardine and I put it on the dinner table. Enggak disentuh. She didn't touch it. Saya bingung kenapa dia ini, apa dia marah kan? And I got confused. Maybe she got mad at me or Saya something. tanya lagi. And I asked her again. Dia bilang, kan aku udah bilang aku nggak suka. And she said, I told you that I don't like sardines. Kadang-kadang kita sama Tuhan begitu. Many times that's how we treat God. Kita pikir apa yang kita buat ini mau menyenangkan We Tuhan. think that what we want, we're doing is pleasing Him. Tapi Tuhan bilang, no, But aku nggak God suka. says, no, I don't like that. Contohnya begini, For saudara. example, Bukankah melayani Tuhan itu menyenangkan isn't Tuhan? serving God is pleasing Him? Bukankah aku ikut di dalam pelayanan di gereja itu menyenangkan Or maybe if Tuhan? I join the ministry, will I please Him? Tapi Tuhan bilang gini, tapi bukan cara yang seperti itu yang But that's menyenangkan aku. not with that, not that way. Kamu melayani aku dengan kedaginganmu. You serve me with your flesh. Kamu nggak melayani aku karena kau mengasihi aku. You do not serve me because you Wow. love me. Wow. Tuhan bilang ini, saudara-saudaraku, God says this. berusahalah sungguh-sungguh sama-sama baca supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Therefore, brothers, be more diligent to confirm your calling and election. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. For if you practice these qualities, you will never fall. Sama-sama kita improve diri kita, nggak usah lihat kiri kanan punya ini teman-teman. Let's just improve ourselves instead of looking and comparing to others. Masih berani pelayanan dia mau. And you begin to judge, oh, he dared Kita to lihat kiri serve. kanan terus. And we see our neighbors and we compare ourselves. Mari sama-sama kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pelayanan kita makin teguh. Sebab jikalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung. Once again, be more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Kemarin gembala kita mengingatkan kita dipanggil semua ini untuk berbuah. Sama-sama bilang berbuah. Our pastor reminded us yesterday that all of us, we are called to be fruitful. Saya ingat ini hal yang sama pernah Saudara Marco pernah share di salah satu kul. Kita berbuah itu, saudaraku, ada buah pertobatan, ada buah roh dalam kita, ada buah pelayanan, ada buah jiwa-jiwa, ada buah kebenaran, ada buah yang keluar dihasilkan dari I hidup remember saudara. our brother Marco had shared this in his school, that there is a fruit of repentance, fruit of salvation, fruit of souls, fruit of spirit, and fruit of righteousness. Ya, Tuhan mau manggil saudara dan saya untuk apa? God called every one of us to what? To bear fruit. Haleluya. Mari pejamkan Haleluya. mata kita. Let's Kita berdoa. close our eyes and pray. Kita semua telah dipanggil dan dipilih oleh All Tuhan. of us, we have been chosen and called by God. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you, Lord Jesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan yang kudus. Let's prepare our hearts to enter into the Holy Communion. Tuhan yang invite kita untuk datang sehidangan dengan Dia. It is God who invite us to His table. Mari masing-masing kita melihat keadaan hati kita. Let's examine our hearts. Apakah kita hari-hari ini sebenarnya melakukan apa yang menyenangkan diri kita? Apa kita sedang melakukan apa yang menyenangkan Tuhan? And meditate on how we have been living our life, whether we have been pleasing ourselves or have we lived a life that is pleasing to God. Ya, ya. Seperti apa yang saya buat kepada istri saya buat yang terbaik karena saya tahu ini enak, masakan saya ini enak, saya tahu dan saya mau dia menikmati masakan enak yang saya prepare. Tapi dia tidak menyenangi itu. Just like what I did to my wife over and over again, I keep preparing food that she actually did not like. Dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, saya belajar. And then I finally learned. Saya rubah metode saya dan saya tanya, kamu mau saya masak apa? Kadang-kadang saya tanya seperti itu. And many times I asked her, what is it that you want me to prepare for you? Maukah kita sama-sama hari-hari ini semakin datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, apa yang kau mau aku buat? Can we do the same with God? Can we go to Him and ask Him, what is it, God, that you want me to do? Apa yang kau mau Tuhan aku lakukan? What is it, God, that you want me to do? Mungkin Tuhan udah bicara, tapi mungkin terlalu lembut yang kita dengar sehingga kita nggak dengar jelas. Mari kita mendekat terus sama Tuhan, dengar Maybe baik-baik God apa has kata Tuhan. spoken, but you
did not hear it because he spoke so gently. Come closer so that you may hear what he Dia has mau to bicara say. personal dengan kita. Because he wants to speak personally to us. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus.